Good morning, dear families and community of HES Academies. Welcome to another family engagement broadcast from HES Academies. This is Mr. Sharafuddin, Family Engagement Community Liaison, speaking to you. And with me in the studio is Ms. Salima Hammoud from LAHC, Leaders Advancing and Helping Communities. Welcome, Salima. Thank you. This is the first time Ms. Hammoud will appear with us in this program presenting about praising children and their behavior. She has a master's in social and medical work, and she worked as a case specialist for housing assistance program previously with LAHC, and currently she is working with the substance abuse prevention and LAHC nurturing parenting. Today's presentation will be conducted in Arabic and English about praising children and their behavior. Before that, just a few announcements. We really have a lot of events taking place at the academies. Spelling Bee is being broadcast live, the championship at each academy. Today was Star International's academy. There's other academies doing theirs. Check their social media if you cannot make it to the school and you would like to watch it. Congratulations to Universal Academy for first winning their game yesterday. 49-48, and also for accumulating over $25 million in scholarship funds. And we also had the honor roll assemblies this week and last week in the academies. Some of them were also broadcasted live, so you can always, if you cannot make it to the school, we try to connect you and engage you through our live broadcasts to not miss these precious moments of your children's academic achievements. Without further ado, Ms. Hammoud will go over this presentation with us. It will be available immediately after it ends on Facebook and YouTube, so you can share it with other parents. And if you have any questions, please leave them in the comments section in Arabic or English, and she'll be happy to address them at the end of the episode. Thank you and welcome again, Ms. Hammoud. Thank you, Wissam, for the introduction, and it's a pleasure being here with you today. Hello, everyone. Today we will talk about an important topic, how to deal with our kids, which is praising children and their behavior. We will go through a few points, which what is praise, why it's important to praise our kids, how praise affect our children's personality. Is there any specific time to give praise for our kids, or are there any kinds of praise? So we will go through these points during this session. مرحبا. اليوم بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم بالنسبة للتعامل مع أطفالنا يلي هو مدح الأطفال وسلوكهم. رح نروح على كذا نقطة نحكي فيها يلي هو شو هو المدح، ليش المدح هو مهم بالنسبة لأطفالنا، وكيف ممكن يأثر هذا المدح على شخصيتهم، وهل في نوع معين من المدح أو وقت محدد لحتى أنا أعطي المدح لأطفالي أو لا. So first of all, we need to have like a small definition about praise. What is praise? So praise can be like a compliment, a gesture, a facial expression, or anything nice you can give it to other people, or a gentle touch like high five or hugs, because these things can promote a feeling of self-pride or self-worth and accomplishment in others, and they can like believe more in themselves, and which give them like more support and power to give more, especially when we are dealing with kids. So أول شيء بدنا نحكي عن شو يعني المدح أو الإشادة بالأطفال. So المقصود بالمدح يلي هي بتكون مجاملة، لفتة أو تعابير وجه أو أي شيء منيح أنا ممكن أعطيه للشخص المقابل يلي هو مقابلي، يلي أنا عم بعطيه هيدا المدح. أو فيها تكون لمسة لطيفة مثل عناق أو صفق اليدين ببعض، وهذا الشيء هو بيعزز الشعور بالفخر والثقة بالنفس والاستحقاق والإنجاز بالشخص المقابل اللي أنا عم بعطيه هذا المدح، خاصة إذا عم بتعامل مع الأطفال. So most people when may ask, or especially parents, is why is praising children important? Why if I praise my children it's so important according to their personality or according to their lifestyle? Because when children receive this praise,
They learn that who they are and the things they do are pleasing to parents. They think that their parents become more happy about them. You as a parent, you become more supportive to your kids, especially when they are doing nice things that should be praised. And children who are praised for their behavior develop a personal sense of self-worth. They become more self-confident about themselves. They believe about themselves more, especially if they are getting the support from their parents. Because you as a parent, you should put in your mind that you are the first role model for your kids. You are giving them this attention, this support, and they are getting affected by you as a parent. بعض من الأهالي ممكن يسألوا إنه ليش الإشادة بالأطفال أو المدح هو ممكن يعتبر أمر مهم بالنسبة للأطفال. لأنه نحن بس نحن كأهل عم نعطي هيدا المدح لأطفالنا، فهيدا الشيء عم بيزيدهم معرفة بأنفسهم وبيأكد لهم رضا الأهل عنهم. حيكونوا أكتر فخورين بأنفسهم إنه عم يعملوا شيء عم بيخلون أهلهم إنه ينبسطوا منهم. والأطفال يلي بيمتدحون أهلهم لسلوكهم بيكون عندهم استحقاق نفس عالي، بيكون عندهم ثقة بنفسهم أكتر، خاصة إنه عم بياخدوا هيدا الشيء منكم كأهل. الأهل هن يعتبروا القدوة الأولى لأطفالهم، فهن عم بياخدوا هيدا الدعم وهيدي الإيجابية منكم، فعم بدهم يعملوا زيادة لحتى يحصلوا على هيدا المدح. We are still talking about the same point. Why is praising children important? Because you should think about if you praise your children, so you are giving them this energy to give more, and they are getting more proud about themselves. So think about it like that praise is like a fuel that powers the self-esteem of children. It gives them this support that they want to do more, and they feel proud about themselves also. And children who believe that they have worth and they believe in themselves and they know how to give praise for others, they treat themselves and others in a positive way. Because how you deal with your kids, how you give them positive vibes, positive praise, they can deal with other people also, because it's a continuous thing. And also research shows that children who get or children who are with positive self-worth, or they get praise from their parents also, they get better grades, they are more sociable, they are more popular in school, they don't get discouraged easily, and generally live more productive lives. So they are more stable, more balanced. So that's why how praise is so important for your kids' personality, because it doesn't affect only their life in home, it affects them in school, in college, and during their lifestyle also when they become a parents also. So ليش بعدنا عم نحكي بنفس النقطة يلي هو ليش المدح بالأطفال والإشادة لهم هو يعتبر أمر مهم. لأنه ما نفكر فيها إنه المدح هو يعتبر مثل الطاقة يلي بيشحن هيدي الأطفال باحترام النفس. والأطفال يلي هم عادة بيعرفوا استحقاق أنفسهم أو عندهم ثقة بنفسهم، ففيهم يعاملوا نفسهم والآخرين بطريقة إيجابية ومحترمة، لأنه هي شغلة تتابعية. فمثل ما بيحصلوا على هذا المدح من أهلهم، فهن حيعرفوا إنه كيف يستعملوا هذا المدح مع الآخرين وكيف يستعملوا هذا المدح مع أنفسهم أيضا. ويمكن الأولاد بس يصيروا كأهل حيعرفوا كيف يستعملوا هذا الشيء مع أولادهم كمان. وفي بعض الأبحاث بتشير إنه الأطفال يلي عندهم استحقاق نفس عالي واللي هن أخذوا هذا المدح الإيجابي من أهلهم بالبيت، هن بيحصلوا على درجات عالية بالمدرسة أكتر، بيكونوا أكتر شعبية بالمدرسة، أكتر اجتماعيين، عندهم توازن واستقرار بحياتهم وبتعاملهم مع الناس الآخرين، ومش من السهل إحباطهم، وبصورة عامة هن بيعيشوا حياة أكتر إنتاجية. فهيدا بيأكد إنه ليش مدح الأطفال هو يعتبر شيء كتير مهم. So there's some roadblocks to using praise or some misunderstanding myths about praise, because some parents or people think that if children they are praised, they will become conceited or believe that they are better than others and they cannot live like a normal life than other people or other kids.
So this is not true, or the fact is that children who are praised, or they get this positive energy or this positive praise and support and care from their parents, they developed a strong sense of self, and they don't need to talk about themselves or to put themselves above other people to feel good about themselves, because they already do, and they already believe in themselves that they can do more. Because you will notice that the children who don't get praise, they talk more about themselves because they want to show up, they want to let other people to know what they are doing, what they can do, because they want to get this praise. It's different from other kids that they are getting this praise in every moment, on in every day in their lifestyle. So it differs. عنا من بعض العوائق أو القصص اللي بتمنع من إشادة الأطفال أو من مدح الأطفال، يلي بعض الناس أو الأهالي بيفكروا إنه المدح بالأطفال ممكن يجعلهم أطفال مغرورين بأنفسهم، أو بيتصوروا حالهم إنه هن أحسن من غيرهم. ولكن هذا الشيء بالحقيقة هو العكس. يعني الأطفال يلي هن بيتلقوا المدح والإشادة من أهلهم بيكون عندهم ثقة بنفسهم أكتر، منهم بحاجة إنه يحكوا عن حالهم أو إنه يحطوا أنفسهم فوق الآخرين لحتى يشعروا بإحساس أفضل. فهن بيحسوا أو بيشعروا بشعور أفضل بسبب المدح والإشادة اللي هن بيتلقوها من أهلهم، فهن منهم بحاجة إنه يحكوا عن حالهم. فهذا الشيء بنلاحظ الفرق بين الأطفال اللي ممكن هن كتير عم بيحكوا عن حالهم، شو عم بيعملوا، بدهم يبينوا أكتر، لأنه ممكن أوقات هن ما عم بيحصلوا على هذا المدح من أهاليهم، فبدهم حدا يقول لهم إنه أنتم عم تعملوا عمل منيح، عم تعملوا شيء كتير منيح، فعشان هيك بنحسهم عم بيحكوا عن حالهم أكتر ليحصلوا على هذا المدح. بينما الأطفال اللي بيحصلوا على المدح من أهاليهم بكل لحظة أو بكل ثانية هن بيكونوا بالعكس، فمنهم بحاجة يحكوا عن هذا الشيء. Other parents also think that they just accept from their children to do any task or anything they're told without having to praise them. But the kid especially need a praise, because you need to encourage him and you need to let him know that he can do it and you're proud of him whatever he do. So, and you should put in mind, every person in this life, even kid, adult, child, teenager, will not behave in appropriate way without some forms of recognition. So everyone in this earth, they need a praise to give more. And so بعض من الشائعات أصلا كمان إنه بعض من الأهالي بيعتقدوا إنه الأطفال لازم يعملوا شو ما ينطلب منهم من غير الحاجة إنه نحن نمدحهم بسلوكهم. ولكن لازم نحن ناخد بعين الاعتبار إنه ما في حدا على هيدي الكرة الأرضية، إن كان طفل، بالغ، مراهق، ممكن يقوم بتصرف مقبول إذا ما حصل على شكل من أشكال التقدير. And also other roadblocks to using praise. Many adults, as we can say as parents, they don't had the experience of receiving praise as children. So it's hard for them to practice the skill as parent, because we once said, who doesn't have the thing, which is the praise, they cannot give it. So there's an exception. Maybe some parents, if they didn't express this praise, so they think that they want to give this thing for their children. But most of the parents that they didn't express this feeling or this praise from their parents, so it will be so hard to exercise this thing with their kids. It will be hard for them. They will not know how to deal with their kids, even with a nice expression or a nice comment or a nice compliment or a hug, because they didn't express this thing. They didn't know about it. So it will be hard for them. And also adults who have difficulty accepting compliments from others maybe also feel very uncomfortable in giving praise to their children. So that's why it's not late for parents to know that if you give this praise for your kids right now,
It will help them to use this praise for themselves and others, and how they can deal with others and praise others. And also, when they become parents, they can praise their kids. So it's something continuous, and it's so helpful to express this thing during their life. بعد من العوائق كمان التانية اللي عم نحكي فيها، إنه بعض الأهل بس كانوا هن أطفال ما كان عندهم مثلا تجارب، أو ما كانوا يحصلوا على هذا المدح من قبل أهاليهم، فهذا الشيء حيكون كتير صعب عليهم إنه هن كأهالي يمارسوا هذا الشيء مع أولادهم. وبنفس الوقت الأهالي اللي هن بيواجهوا صعوبة بإنه يقبلوا هذه المجاملات حيحسوا بعدم الارتياح بس بدهم يمدحوا أطفالهم. لأنه عادة في مقولة اللي هي بتقول إنه فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد هيدا المدح يمكن هو ما يقدر يعطيه لأولاده. هلا ممكن 2% 1% من الأهالي اللي هن عاشوا هيدا الحرمان يفكروا إنه ما بدهم يعيشوا أولادهم هيدا الشيء، وبدهم إنه يمدحوهم، يخلوهم يحسوا بهيدا الشعور إنه نحن فخورين فيهم. بس عادة اللي ما بيكون عايش هيدا الشيء حيلاقي شوية صعوبة إنه ينفذ هيدا الشيء مع أولاده. فهو ما في تأخر بالموضوع إذا قررنا نحن هلا نمارس المدح مع أطفالنا، لأنه أطفالنا بس يصيروا كأهالي حيمكن هن كمان يقدروا يمارسوا هذا الشيء مع أولادهم، وبنفس الوقت حيقدروا يمارسوا هذا الشيء مع حالهم ومع الآخرين، حيقدروا يمدحوا حالهم، يكونوا فخورين بحالهم، وبنفس الوقت قادرين إنه هن يمدحوا الآخرين. So, as we talked at the beginning of the session, there's kinds of praise, or there's praise for being and praise for doing. We will know what is the difference between these two. Praise for being it's very simple, that you can be mindful and appreciate your kids for who they are. And praise for being is the highest form of praise anyone can receive. So it tells children that they have value and worth, that you appreciate them as they are, for their personality, for their being, because they are in your life. And also, praise for being lets children know you value them for who they are. It's unconditional and giving freely at any time. So you're not waiting for anything from your kid, like to do to help you at home, or to getting a nice grade to give them this praise. This praise you can give it for your kid at any time, any day in their life. هلأ في عنا نوعين من المدح بالأشخاص، اللي هو المدح بالأشخاص أو المدح بالأفعال. هلأ نحن حنعرف شو هو الفرق بيناتهم. المدح بالأشخاص هذا النوع من المدح يلي هو يعتبر من أسمى وأزهى صور المدح، فهي بتخبر الأطفال إنه هن عندهم قيمة واستحقاق، إنه أنتم بتقدروهم، أنتم كأهل بتقدروا أطفالكم بقيمتهم، بالاشخاص اللي هن فيهم. يعني نحن منا كاهل مننا ناطرين اي فعل او اي شيء ممكن يعملوه اطفالنا، ممكن مثلا اذا جابوا علامه منيحه او ساعدونا بالبيت لحتى نعطيهم هذا المدح. هذا المدح بيجي باي وقت إن كان بحياتهم، فنحن مننا ناطرين شيء منه لحتى نعطيهم هذا المدح. والإشادة أو المدح بالأشخاص كمان بيخبر الأطفال وبيخليهم يعرفوا إنه نحن كأهالي بنقدرهم لشخصهم مش لأفعالهم. وهذا النوع من المدح هو بيكون غير مشروط وبيمنح بأي وقت، مثل ما قلنا بأي وقت بحياتهم. So there are some examples about praise for being. So you can take like this scenario. You can imagine your kid is drawing, or he's watching TV, or he's doing anything. So you as a parent, you like suddenly come to him and tell him like, I really love you. You're a beautiful person. What a special child you are. I'm so happy you are my son. You're a wonderful daughter. I love you whenever you do. I love you for what kind of person you are. I appreciate you whenever you do. So these statements are for their being, for their personality, that
you are appreciating their value for who they are. So when you praise like children, your kids for being, they don't have to do anything to earn it. So they will not think that I have to do something to please my parents to give me this praise. They will put in their mind that you love them whenever they do. And even if they didn't do anything or act anything or make any task, you will keep love them and appreciate them, appreciate their being. So, and praise for being also is a powerful parenting practice for building a positive sense of self-worth in children. So when you are giving them this praise for being, for who they are, they will be like, they will have more self-worth, more self-confident about themselves. They will believe in themselves more. And you are giving them this support and care. So they will be more positive, effective in their life. هلأ عنا بعض العبارات أو الأمثلة اللي ممكن نحن نستعملها بمدح الأشخاص مثل ما كنا عم نحكي. ففينا نتخيل هيدا السيناريو أو هيدا المثال إنه نحن حدا من أولادنا عم بيرسم، عم بيحضر تلفزيون، عم بيعمل حيالله شيء هو وقت لإله، وأنا جيت من هيك فجأة من ولا شيء، ما كنت ناطرة منه أي عمل أو أي شيء يعمله، قل له إنه أنا بحبكم كتير، أنت شخص كتير منيح، أنت شخص كتير حلو، أنت طفل مميز، أنا جدا سعيدة إنه أنت ابني، أنت ابنة رائعة، أنا بحبكم. مثلا إذا عم تقولوا لأولادكم كلكم أنا بحبكم لأنكم موجودين بحياتي، أنتوا أشخاص كتير مهمين بحياتي. أنا هون عم بعطيهم هذا المدح لقيمتهم، لأشخاصهم، لكونهم هن أشخاص مهمين بحياتي أنا. فبس كان عم بمتدح الأطفال لكونهم هن، فهن بيعرفوا، بحطوا بعقلهم إنه مش ضروري يعملوا أي فعل أو أي حاجة أو يساعدوكم بشيء لحتى يحصلوا على هذا المدح. ومدح الأشخاص هو كتير أسلوب مهم من أسلوب التربية، واللي هو بيأثر جدا على بناء الثقة بالنفس عند الأطفال ويعطيهم استحقاق نفس عالي، فبيخلوهم أكتر داعمين، أكتر واثقين بحالهم، بيآمنوا بحالهم أكتر. So other kind of praise for being, there's praise for doing. As we said, praise for being is that you appreciate your kids, you appreciate them or praise them for the value they are, while praise for doing is that you appreciate your kids and value their efforts and behavior. That if they do something nice, you praise them. So praising a children's behavior can be for something they tried and completed, or tried but didn't succeed or finish it. So let's say they tried to clean their room. So you give them like this praise and support, like you should be proud of yourself that you clean your room. It's a nice job that you clean your room. And even if they didn't succeed with that, like you're doing a nice job cleaning your room. I can help you with that. I can give you like some tips how you can do it better, so that you are praising them even if they do this something in a complete way or if they didn't finish it yet. Because when you give them this praise, even if they didn't finish or they didn't do well at this task, they will get this power from you because you praise them, and they will take this support and care, and they will try more to achieve their goal. هلا النوع الثاني من المدح اللي هو المدح بالافعال. يعني نحن حكينا عن المدح بالاشخاص اللي هو نحن بنمدح اطفالنا كشخصهم، كقيمتهم، كاشخاص هن عايشين. اما الاشاده بالافعال فهو هيدا النوع من المدح بيأكد انه للاطفال بانه نحن كاهل بنقدر وبنقيم جهودهم وتصرفاتهم اللي هن عملوها. فممكن يكون نحن نقيمهم لعمل هن قاموا فيه واكملوه على افضل صوره واكمل وجه، وممكن كمان نحن نمدحهم لشيء حاولوا بس كمان ما نجحوا فيه. مثلا نظفوا اوضتهم، فنحن مدحناهم انه هيدا عمل كتير رائع انكم انتم نظفتوا الاوضه تبعكم، او مثلا نظفها بس ما عملها بشكل منيح، فانه كمان نمدحهم انه انتم مثلا نظفتوا هيدي الاوضه بشكل منيح بس في شويه
في أعطيكم أنا شوية معلومات كيف يساعدكم أكتر إنكم تنظفوا أوضتكم بشكل أكبر. ف ولازم ناخد بعين الاعتبار إنه نحن حتى بس نكون عم نمدحهم بالشي اللي هن ما نجحوا فيه، فهيدا الشي حيعطيهم أكتر حافز وطاقة إنه يحاولوا ينجزوا هيدا الشي بشكل أفضل، لأنه هو بيعطيهم هيدا الدعم إذا نحن عطيناهم هيدا المدح من قبلنا كأهل. وإذا نحن قدّرنا جهودهم رغم متل ما قلنا عدم نجاحهم، فعلى الأغلب هن حيحاولوا مرّة تانية لحتى يحققوا هيدا الشي ويحققوا الهدف اللي هن عم بيروحوا عليه. Other examples also for praise for doing. Um, let's say one of your kids, they are trying so hard to achieve like a new, like a nice grades at school. You can praise them with this statement like, I'm really pleased to see you try so hard, so that you are giving them this support. Or even one of your kids, they are trying to wear their clothes alone, especially if they are from 3 till 5 years old. So you are encouraging them and praising them that, oh, it's so nice. You button all your buttons. Good for you. So you try to put all your clothes together. It's a nice job. Good for you. So there's also other examples like, I'm so proud of the way you cooperated. You're really doing well in school, especially if you're seeing your kids like they are trying so hard to cooperate with school, to getting good grades. They are studying a lot. So they will know that you as a parents, you know they are suffering, they are going through hard moments. You appreciate these hard things that they are going through, and you are supporting them also, and you are giving them this praise to give them more energy to let them give more. الإشادة بالأفعال بعض العبارات أو الأمثلة اللي ممكن نحن نستخدمها إذا بدنا نمدح أطفالنا بالأفعال اللي هن بيعملوها. ممكن أنا أشوف ابني إنه عم بيحاول كتير بالمدرسة إنه يحصل على علامات كتير منيحة. مثلا أنا عم بلاقي إنه أنت عم تعمل تقدم كتير منيح بالمدرسة. أنا جدا فخورة بتعاونك إنك قدرت تساعدني مع إخواتك أو تساعدني بالبيت. مثلا إذا حدا من أولادنا خاصة من عمر 3 ل5 سنين عم بيحاولوا إنه هن يلبسوا لحالهم أو يزبطوا لبسهم لحالهم، ففي مثلا أعطيه هيدا المثال إنه أنت قمت بعمل رائع إنك قدرت تبكل كل أزرار القميص تبعك، فأحسنت عمل، هيدا شيء كتير منيح. فأنا هون عم بعطيه مدح بالفعل اللي هو عمله لحتى هو يحس أصلا كمان إنه هو لازم يكون فخور بحاله بهيدا الشيء اللي هو عمله. So after we talk about praise for being and praise for doing, so using a praise incorrectly. So sometimes we use praise for being and praise for doing together. Such as, for example, like, what a nice job cleaning your room. You're really a good girl. So we mix here the praise for doing, which is cleaning your room, and you do like a nice job, and like praise for being, which is you are a good girl. So that we mix them together. And this will make like more effort for your child. Like he will think that he will not get this praise or this love or support or care if he doesn't do anything. So he have to do an act or a task to get this praise. So, or there's another example also, like, daddy really loves you for cooperating with me. So your kids will put in mind that you will not love me if I didn't help you at home, or if I didn't like do anything that pleased you as a parent. So it's good to praise your children when they do like something good or a good act, but you should put in mind also, like, you should not wait for your kids to do like a good task or a good act to praise them. Also put in mind that you should praise them in every moment they are beside you, or in every time you notice that your kid is behind you, and it's nice to give them this praise for being, praise for their value.
أوقات ممكن هيدا المدح اللي حكيناه يلّي هو المدح بالأشخاص أو المدح بالأفعال، ممكن في عنا استخدامات لهيدي المدح اللي بتكون هي غير صحيحة. كتير من الأهل ممكن هن يستخدموا المدح بطريقة غير صحيحة، بس هن يخلطوا المدح بالشخص والمدح بالفعل مع بعض. فمثلًا إنه أنا عم بامدح بنتي لنفترض مثلًا إنه هي نضّفت غرفتها، فإنه أنتِ عملتِ عمل جيد بتنضيف غرفتِك، أنتِ فتاة رائعة. نحن هون خلطنا المدح بالفعل يلي هو نظفت غرفتها والمدح بالأشخاص اللي هي إنه أنتِ فتاة رائعة، أو إنه بيِّك بيحبِّك كتير لإنِّك ساعدتيني. هيدا الشي حيحط بعقل الولاد إنه أنا ما باحصل على المدح إلا إذا عملت شي يرضي أهلي. فعشان هيك حيعطي هيدا جهد أكتر على الولاد إنه يعملوا أفعال أكتر لحتى يحصلوا على هيدا المدح. هو مش غلط إنه نحن نمدح ولادنا إذا هن عملوا شي منيح، بس ناخد بعين الاعتبار كمان وننتبه إنه فيي أنا أمدحهم كشخصٌ هن بأي وقتٍ كان، من دون ما أنا أشوف إنه هن عملوا لي شي منيح أو هن عملوا شي منيح. إني انتبه مثلًا إذا هن موجودين حد منّي وما عم بيعملوا شي وأقول لهم مثلًا أنا باحبكم كتير أو أنتم أشخاص كتير مهمين، فهيدا الشي عم بيعزّز الثقة عندهم، عم بيحط بعقلهم إنه أنا أهلي مش بس بيحبوني إذا عملت شي منيح، كمان هن بيحبوني لإنه أنا شخص مهم بالنسبة لإلهم. So as we talked before, like these statements tell the children that you only love or appreciate them when they do something that please you, and it's known as conditional love. Or love that must be earned. So children, they will quickly begin to hate such this love because they know if they didn't do anything right, their parents will not love them. So that they will put in mind that they have to do more. It will be more hard for them to achieve something more to get this praise for you. They will not feel this real love. So you have to put for them in their mind or in themselves this confident or that we as a parents, we love you even if you didn't do anything that pleased us as parents. You should put in mind that you are so important for us. مثل هيدي العبارات ممكن تخبّر الأطفال إنه نحن كأهل ممكن نحبّن ونقدّرن فقط إذا هن عملوا عمل أو تصرُّف يرضيهم، وهذا يلّي هو يُعرف بالحُب المشروط. يعني أنا حصلت على هيدا الحُب لإنه عملت شي منيح. هيدا النوع بصيروا الأطفال هن كتير يكرهوه، هيدا النوع من الحُب بصيروا يكرهوه، لإنه بصيروا يحطّوا بأنفسهم ويفكروا إنه هن إذا ما عملوا تصرُّف صحيح أو شي منيح، فأهلٌ مش حيحبّون أو هن ما حيحصلوا على هيدا المدح. فعشان هيك كتير مهم نحن نعرف إمتى عم نعطي المدح لأطفالنا، بس نكون عم نعطيهم المدح إذا عملوا شي منيح، كمان نعطيهم المدح لشخصٌ هن، لكونٌ هن موجودين بهيدي الحياة. So now we will talk about promoting self-praise in children. What is self-praise? How can we promote this self-praise in our children? So, self-praise is a way children learn the habit of praising themselves and boosting their self-image. And they cannot get to this point without their parents giving them this positive praise, the praise for being and the praise for doing. So, and for these children and kids to help them to learn the self-praise, parents need to describe how could the act must have made the child feel. So if they do like act or something good, so we as a parent, we should let them know how they can feel about this act they do, how they can feel praised about themselves. Let's say we have this example, which is Tracy, I bet you feel really proud of the nice job you did in cleaning your room. So that you put in their mind, like, me also as a kid, I should feel praised or happy about myself for this nice thing that I do. Which this in the same time will promote their self-confidence and self-worth about themselves.
and they can feel proud about themselves also. So تعزيز ثناء النفس عند الأطفال، شو هو هيدا ثناء النفس؟ ثناء النفس هي طريقة بيمارسوها الأطفال لحتى يتعلموا عادة إنه هن يمدحوا وثناء أنفسهم وتعزيز صورة أنفسهم لحتى يكونوا هن فخورين بحالهم كمان، مش بس يخلوا الآخرين هن فخورين فيهم. لحتى يتعلم الطفل كيف هو يكون فخور بحاله وهيدا الثناء النفس يكون عنده، فالأهل لازم يوصفوا هيدا شعور الطفل إذا هن نجحوا بأمر معين أو إذا هن عملوا شيء منيح. فأنا هون بضوي على هيدا الشيء المنيح اللي هن عملوا هيدا الطفل لحتى حط بعقله إنه هو لازم يكون فخور بحاله بهيدا الشيء اللي هو عمله. مثلا في عنا هون إنه وحدة من الأهل يقولوا لأطفالهم مثلا أنا متأكدة إنه أنتم عم تشعروا بالفخر لهيدا العمل العظيم اللي قمتي فيه بس رتبتي غرفتك. فأنا هون عم بخلي الولد إنه هو يكون فخور بحاله ويمدح حاله بنفس الوقت إنه هو قدر يعمل هيدا الشيء اللي هو مهم وهيدا الشيء المنيح. So by promoting this self-praise in children, your kids will learn how to be their own best friend and develop self-confidence. They will believe in themselves more. They will not need anyone to talk about themselves. Their act and their feeling will talk about themselves because they already feel in themselves. They have the support that they can do whatever they want because they are getting the support and the praise from their first role model, which are their parents. That's why you as a parent, you play an important good role towards your kids' personality, your kids' feeling. So that's why to encourage children to use self-praise, also parents should model the behavior for them. Because as we said, you as a parent, a first role model, so your kids will see anything you're doing at home as parents. So if you practice this thing between your family member together, praising each other at good things you do, praising each other for being together. So that's how the children or your kids are learning from you, and they are practicing this thing in their life. And you should put in mind, especially your kids from 0 to 5 years old, they are getting all these experiences, all these learnings, all these tasks, praising, all these good things they are promoting in your kids' personality. So that's why this like first 5 years, it's so sensitive for your kids, and that's how you as a parent build their personality and their feeling and all their thinking. So تعزيز ثناء النفس عند الأطفال، فنحن بعدنا عم نحكي بنفس النقطة إنه نحن بس نقوم بتعزيز هيدا الثناء النفس عند أطفالنا، فهيدا الشيء بيساعدهم إنه هن يكونوا أصدقاء لأنفسهم ويبنوا الثقة بحالهم ويآمنوا بحالهم أكتر. فحتى نشجع أطفالنا إنه هن يمارسوا هيدا ثناء النفس ويكونوا فخورين ويآمنوا بحالهم أكثر. فنحن من واجبنا كأهل إنه نمارس هيدا السلوك قدام أطفالنا، نمارسه بعائلتنا مع بعض بين أفراد العائلة، لأنه نحن كأهل نحن بنكون القدوة الأولى لأطفالنا. أطفالنا هن عم بيتعلموا مننا كل شيء نحن عم نعمله. هيدا المدح إن كان استعملناه بطريقة إيجابية فهن حيقدروا ياخدوا هيدا الشيء ويتعلموا ويمارسوه مع حالهم ومع الآخرين. خاصة إنه لازم ناخد بعين الاعتبار إنه الفترة من 0 ل5 سنين عند أطفالنا هي هيدي بتكون الفترة الحساسة يلي أطفالنا بياخدوا كل شيء مننا بيتعلموا وبيطبقوه بحياتهم، فهو بيأثر على شخصيتهم وعلى تفكيرهم وعلى تعاملهم مع الآخرين. So now about being conceited. So some parents think that if we praise our children so that or if they receive this praise, they will be conceited, they will talk or they will think that they are better than others.
and they will not be like as normal people while dealing with others. But we have to know that conceit is different from self-worth, because when we give praise to our children, we are giving them this more self-worth and self-confidence. So when children they feel conceited, they are usually sending a message that I'm better than you. And you should notice that the person who is conceited, he's the person that he doesn't receive any praise, because he need to talk about himself, he need to show up. While children that receive praise, they have a positive self-image about themselves, and they don't have the need to talk about themselves. هلا هون حنحكي عن غرور الطفل. فبعض من الأهل بيقلقوا إذا هن عطوا هيدا المدح لأطفالهم والثناء، فممكن هيدا الشيء يؤدي إنه إنه يكونوا مغرورين. فالغرور لازم نحن ناخد بعين الاعتبار إنه الغرور هو بيختلف عن استحقاق النفس أو الثقة بالنفس. لأنه الطفل بس يكون هو عم بيشعر بالغرور، فهو غالبا عم بيوصل رسالة أو فكرة إنه أنا أفضل منك. وعلى العكس من هيدا الشيء، إنه الأطفال يلي هن ما عاشوا المدح من قبل أهلهم، أو ما حصلوا على هيدي الكلمة الحلوة، فهن بيميلوا أكتر للغرور، لأنه هن بحاجة ليحكوا عن حالهم أكتر ويبينوا لحتى يحصلوا على هيدا المدح. فحيكون في عندهم قلة ثقة بنفسهم. فعشان هيك في فرق بين الأشخاص يلي هن بياخدوا هيدا المدح وبين الأطفال يلي هن ما عاشوا هيدا المدح بحياتهم. So, how to use praise? As we talked before, praise, it could be like a compliment, a facial expression. It's not like a specific thing you can do with your kids. So, but one of the most important thing is, you as a parent, you should focus your attention on the child and the situation. So you should figure out what act or what thing does your children or your kid do, so that you can give them this praise. And you should put in mind that praise deserves your undivided attention. So you should put all your attention as a parent to your kids, because they need your attention, they need your support and care. Other most important thing is to move close to the child. Make sure that you are close to your child when you are giving him this praise. Not he is in his room and you are in the kitchen and you are giving them this praise. He is not seeing your facial expression. He's not seeing your good smile. He's not seeing how you are reacting, like you are proud about him. So that's why you should be close to your kid whenever you are giving them a praise or you are talking to them. So كيف نحن فينا نقوم بمدح الأطفال؟ شو هي الأسس اللي فينا نمشي عليها؟ أول نقطة يلي هي نحن نحط كل اهتمامنا على الطفل والموقف أو العمل اللي هو عمله، لأنه لازم نحط نحن بذهننا كأهالي إنه المدح هو بيستحق كامل الاهتمام. تاني نقطة إنه نحن نكون قريبين من أطفالنا بس عم نعطيهم هيدا المدح، مش هو بغرفة وأنا بالمطبخ وكل حدا بعيد بعيد. فهو هون الطفل ما عم بيعيش هيدا المدح مثل ما قلنا، لأنه المدح هو بيكون مثل كلمة حلوة أو تعابير وجه حلوة، فهو ما عم بيعيش هيدي القصص الحلوة اللي عم تطلع مننا كأهل، ما عم بيشوف نحن قد ايه فخورين، هو بس عم بيسمع الصوت. فعشان هيك لازم نكون نحن قريبين من أطفالنا نحن وعم نحكي معاهم أو نحن وعم نمدحهم. Other points how to use praise is make eye contact with the child on the child's level. We also we know that the eye contact is very important, not even with kids, it's with other people while we are talking to them, because this eye contact make the kid like understand us, think about what we are saying to him, and he can be more concentrated with us when we are talking to him. So, and the level that we are, so it make him like more happy, and he will feel this praise that we are giving to them as a parents. Gently touch the child. So as we said, the touch or the high five or the hugs, it's also kinds of praise. So this touch is a positive form of communication also.
القصص الأخرى كمان اللي فينا نستعملها بمدح الطفل يلي هو نحن نكون آمم على مستوى الطفل، مش هو تحت ونحن فوق، وكمان الeye contact اللي هي نظرة العيون، اللي هي نحن بنكون أنا عم باتطلّع بعيونه وهو عم بيتطلّع بعيوني، لإنه هيدي النظرة مش بس نحن بنستعملها للأطفال، بنستعملها بس نكون عم نحكي مع عالم تانيين، بيخلّينا إنه نحن ننتبه على بعض أكتر، وبيخلّي الطفل يركّز بالشي اللي أنا عم باحكيه فيه. النقطة التانية كمان إنه نحن نقوم بلمس الطفل بكل لطف، لإنه إحنا قلنا اللمسة هي كمان من الأساليب يلّي هي نحن بنستعملها لمدح الأطفال، واللمسة هي بتكون طريقة كتير إيجابية للتواصل مع الأطفال. Other points also or skills how we can use praise is smile or look pleasant, which is like a facial expression because everyone likes to see a happy face or that you are proud of him or proud about anything they do. So it's the same thing for your kids. They will be like happy seeing you as a parent. You're proud about them. They are seeing this smile or this nice facial expression. Other point is praise your child for being or for doing. So praise them if they do like a act or a task, or if they didn't do anything. You should put in mind also that also your kids need this praise for who they are, also for their value. Other point is offer a hug. It's also other kinds of praise, which you can seal the nice words. The kids will feel the love. They will feel that they are supported from you as a parent. كمان من القصص الأخرى كمان لحتى نحن نقوم بمدح أطفالنا يلي هو نحن نتبسم أو نأرجيهم إنه نحن راضيانين على هيدا الشيء أو فخورين بهيدا الشيء اللي هن عملوه، لإنه كل شخص مننا مش بس الأطفال هن بيحبوا يشوفوا وجه باسم، بيحبوا يشوفوا تعابير وجه حلوة، هيدا الشيء كمان بيأثر على الأطفال. نقوم بمدح أطفالنا إن كان هن كأشخاص أو كأفعال، إن كان على شيء عملوه أو على قيمتهم أو نقدّرهم كأشخاص هن موجودين بحياتنا. النقطة التانية كمان إنه نحن نقوم باحتضان الطفل، فهيدا الشي متل بيأرجيه كمان نوع من أنواع المدح، بيأرجيه هيدا الحب والاهتمام. So other thing is why is accepting praise important? Because accepting a praise, it's a kind of recognition, and every one of us need this recognition and to feel that he's proud about himself and other people are proud about him also, and he deserves this praise. So when we accept a compliment, so we are also building our positive self-worth, our positive self-confidence, and also parents with a positive sense of self-worth can help build a positive sense of self-worth in children. So as a parent, if we know how to praise ourselves and praise others, so our kids will know how to praise themselves and to praise others, because we will know how to learn and to teach this thing for our kids. So نحن ليش يعتبر إنه نقبل هيدا المدح هو يعتبر أمر مهم؟ لإنه كل حدا منا هو بحاجة ليتقدّر أو يشعر إنه الفعل اللي هو عم بيقوم فيه إنه هو مقدّر ومتاخد بعين الاعتبار، لإنه نحن كل شخص مننا بيستحق هيدا التقدير وهيدا الثناء إذا هو عمل شي منيح أو حتى ما عمل شي منيح، مدح كشخصه هو. فنحن بس نقبل هيدا الثناء أو هيدا المدح، فنحن عم نبني استحقاق وثقة بنفس عالية عنا، والأهل يلي هن بيتمتعوا بثقة بالنفس أكتر وعندهم استحقاق نفس عالي بيقدروا يساعدوا أطفالهم إنه يكون عندهم استحقاق نفس عالي وثقة بنفسهم أكتر كمان، لأنه مثل ما أنا قادر كأهل أو كأب وأم قادر أمدح حالي وأمدح أولادي، فأولادي حيقدروا يمدحوا حالهم ويمدحوا الآخرين. أنا حأقدر أعلمهم هيدا الشيء بحياتهم اليومية. So also, as we said before, like as a parents, we are our kids' first role model. So parents show their children that
accepting praise is the right thing to do because you deserve this praise, so you have to accept it. And everyone needs a recognition. So accepting praise is a positive form of recognition, is a positive form of support and care. And so that when you accept this compliment and this praise, so you will be more likely to send one or to give other praise for yourself and for others. You will know how to deal with praise with people. كوننا نحن قدوة لأطفالنا كأهل، نحن قدوة لأطفالنا، فنحن الأهل نحن اللي بنقدر نعلم أطفالنا إنه هن فيهم يقبلوا هيدا المدح، وإنه إذا قبلنا هيدا المدح هو التصرف الصحيح، لأنه نحن جديرين إنه نقبل هيدا المدح، نحن بنستحق هيدا المدح. كل شخص مننا هو بحاجة للتقدير، فإنه نقبل هيدا المدح هو نوع من أنواع التقدير. وبس نحن نقدر نقبل هيدي المجاملات وهيدا المدح، فنحن أكيد حنقدر نجامل الآخرين ونمدحهم بنفس الطريقة. How can we accept a compliment or praise? First of all, you should look pleasant, let that person that he's giving you this compliment, let him feel that you accept this compliment, you are feeling happy about this compliment, and you enjoy being recognized. Also, when you do this thing, you can teach this thing for your kids. Other point when you're accepting this compliment is say thank you. So do not reject or send a compliment back. Be jealous and feel this compliment and feel this recognition, because this compliment is for you. It's like a support for you. So, and accept this gift. It's like a gift. This compliment is a gift for you, so you should feel it. Other thing is use a gentle touch. So a touch on the arm or a handshake. Also, it's a type that you accept this compliment, and it shows that your appreciation, and you feel happy about this compliment. كيف فينا نقبل هيدا التقدير والمدح؟ أول شيء إنه نشعر بالرضا، اللي هو نخلي الشخص المقابل اللي عطانا هيدا المدح يحس إنه نحن انبسطنا بهيدا المدح اللي هو عطانا إياه، ونحن انبسطنا بهيدا التقدير. تاني نقطة إنه نحن نقول شكرا، أو يعني نتقبل هيدا الشيء اللي نحن أخذناه من الأشخاص التانيين، وكون مثل اقبل هيدا الشيء وكون ممتن، وما ارفض هيدا التقدير أو هيدا المدح، أو ارجع أعطي هيدا المدح للشخص المقابل. يعني كون غيور على حالك واقبل هيدا المدح لأنه أنت بتستحقه. اللمسة اللطيفة، اللمسة على الكتف أو المصافحة لحتى تعكس تقديرك، أو لحتى تبين إنه أنت قبلت هيدا المدح وانبسطت فيه. So today we talk about praising children and their behavior. I hope it's you learn some skills, or you take into consideration what is praising and how praising is important for our kids. And I put here our social media websites. If anyone want to connect with LAHC, there's Facebook and Instagram and TikTok. So اليوم نحن حكينا عن مدح الأطفال وسلوكهم، ونتمنى إنه يكون هيدي المحاضرة تكون مهمة، إذا بتستخدموا بعض من التفاصيل أو العبارات من خلال التعامل مع أطفالكم. وحطينا هون وسائل التواصل الاجتماعي ل LAHC إذا حدا بيحب يتواصل، وإذا حدا عنده أي سؤال. Anyone have any questions, you can go through it. Thank you very much, Ms. Hamoud, for this beautiful presentation, really very important presentation. We appreciate it, and we appreciate all those parents who have been watching us. Please do share this presentation with anyone who you feel will benefit from it. And we want you to also follow our social media. Here's the link to it. I'm going to also leave it on the comments section. This will link you to all the various HES academies, which you can follow. You can follow also the HES Academy's social media directly, and you will receive notifications for all these programs that are here to benefit us and to tackle the issues that we face in our society, and that will improve us forward.
I want to compliment you, Mr. Hamoud, for the beautiful Arabic translation, really. And Thank you. it's not easy to switch between, two languages in the same presentation. So you did a great job on that. So thank you for that. We look forward to more presentations also with you. Thank you so much. With that, we come to an end for the time allocated for this broadcast. If you have any questions afterwards, please do feel to contact us directly, or to contact also LAHC directly through their links on social media that's available right here on the screen. And we hope that you'll have a great weekend. Thank you to LAHC and to Ms. Hamoud again. Thank you so much, Wissam. HES Academies have been serving the Detroit metro area for over 23 years, promoting academic excellence, leadership, and cultural diversity, ranking as some of the top schools in the state of Michigan. Our pre-K through 12th grade students enjoy tuition-free, state-accredited education by STEM certified and highly qualified staff with no geographical restrictions, and with advanced placement, college dual enrollment, scholarship, and Arabic language programs. Noor International Academy in Sterling Heights at niapsa.org, Star International Academy in Dearborn Heights and in Canton at starpsa.org, Universal Academy in Detroit at universalpsa.org, and Universal Learning Academy in Westland at ulapsa.org. Join HES Academies today and enjoy a free Chromebook for every enrolled student.